computer? So computer is an electronic machine which takes input and produces output. Electronic machine which process accordingly and produces output. Okay, so what is a computer? Computer means it's an electronic machine which process accordingly and produces output. So what is an electronic? So electronic is called as, so in Kannada it is called as ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In Kannada it is called vidyunmana, which is a symbol of storing a digital. Okay, so machine which process accordingly. Process accordingly means ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, that task it will do. It is called as process accordingly, and finally the result is called as, whatever the output is called as, it's called as output. Okay, data processing information. Okay, so data is none other than input. So input means whatever the informations we are given to the computer, it's called as input. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಸೊ it's process. Okay, so it's process that is called as task or a work. It's called as task or a work, and it acts according to that. ನಾವೇನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. Then at last the result is formed. It's called as result. It's called as output. Okay, so what is a computer? Computer is an electronic machine which process accordingly and produces output. So this is a simple diagram: data, processing, information. So next, what are the characteristics of computer? So characteristics means in Kannada we call it as a gunalakshana. Okay, so that is the characteristics of computer. So the first one is speed, second one is storage, third one accuracy, then fourth one versatility, then fifth one diligence, sixth one timeliness, and seventh one efficiency. So these are the characteristics of computer. So characteristics means ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಪೀಡ್, ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಮೂರನೇದು ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವರ್ಸಟಾಲಿಟಿ, ಡೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಟೈಮ್ಲೈನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಗ. So computer works at high speed. Speed of the computer is measured in hertz. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡಿ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್.
So that's called as speed. So for example, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. Okay, so computer works at high speed. The speed of the computer is measured in hertz anta helbodu. So it's a unit of a speed, as well as KIPS and MIPS. So speed of computer is measured in KIPS or MIPS, and the unit of speed is hertz. Okay, sorry. So the unit of speed is hertz, and the speed of the computer is measured in KIPS as well as MIPS. The KIPS means kilo instruction processing second, and MIPS means million instruction per second. So that it works in the kilo instruction processing per second and million instruction per second. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಷಣದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. Computer can store large amount of information as long as we desire. That means ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ MB, GB or TB. So MB means megabytes, GB means gigabytes, and TB means terabytes. Okay, the computer can store large amount of information as long as we desire. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Second year, yeah, programs can I sir, first year C programming, C++ is there. Can I take C++? Yeah. Okay. Okay, so what is a C++? C++ is a high-level programming language. Okay, so it's called as high-level programming language. So first of all, you need to come to know about what is high-level. So high-level means it's human understandable form. So in computer, it has two languages. The one is low level language and another one is high level language. So low level language is, it's called as machine language. So it understands binary numbers, that is 0 and 1. So in order to communicate with machine, so we are using a language that is called as C++. So that's why it's called as high level languages. So it's a human understandable form. Normally this is written in English. So what happens, whenever we write a code, so it translates high level language to
low level language. So in order to interact with the machines, we are learning a language that's called as C++. Okay. Then structure of C++. The first one, preprocessor directory. Second one, a main function. A third one, variable. And body of the statement or executable statement. Okay, so stream.h, conio.h, void main, it's curly braces, count hello. Okay, so